रहे हैं कि सही समय है, यही समय, और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सर, मैं पढ़ रहा था, काफी बातें कही, मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, फिर अपने विषय पर आऊंगा। ये देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, कल से लगातार वो संविधान 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 की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया। आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और T क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई किसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहाँ क्या दिक्कत है सर? इनके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 का रहा है, ये 82 का रहा है। सर पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या होगी सर? लोकसभा, राज्यसभा, लॉबी, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहे। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आए हैं 2 साल के बाद। आपका तो आपने क्यों नहीं कराया? आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की सब स्थितियां बंद थी। भागलपुर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर।
माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं, और सेंसस जो संवैधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे तो ये लागू होगा। आज आप कह रहे हो क्यों नहीं लागू किए? देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था? और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में है 334 से, जिसके बारे में कि माननीय कानून मंत्री जी कह रहे थे सर। लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, या बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं? ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं, और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में 2 बार संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल इधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सर। 2 बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में, और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहाँ पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे, और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बिल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। और इनके जितने लेफ्टिनेंट थे, विलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन रिजर्वेशन का हो,
ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर, और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है, ये देश संविधान से चलता है। हम एक गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लियामेंट में आए हैं। जैसे मैंने बात कही कि मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। यदि बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, उस दिन में मैंने कहा कि आपने गांव नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखा है, महिलाओं की स्थितियां नहीं देखी। आपने जो जो कानून पास किए वो महिलाओं के खिलाफ है। यदि 498 आपने पास किया जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसमें से है पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही जेल में बंद हैं। डॉरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने कई एक कानून ऐसे पास किए हैं जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आपने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया, महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और हम जब बिल लेकर आए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इतिहास रचने जा रहा है, और ये जो ऐतिहासिक पल है, और स्पीकर साहब आपके जीवन का जो ऐतिहासिक पल है कि उस कुर्सी पर आप विराजमान है, जिस पल में ये इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं, और मेरा सबसे आग्रह होगा कि दल पार्टी से ऊपर उठकर जो ये संविधान आर्टिकल 82, 243D और 243T जिन आधार पर यह संविधान चलता है उसके आधार पर श्रीमती कनीमोजी जी। Thank you, sir. What nonsense is this, yeah? What is this heckling? What is heckling? She's not. What is this? I haven't even started. Sir, what I is don't this, even yeah? understand. நீங்க என்ன பேசுறான்னு புரியாது. I know. எனக்கு What is புரியாம this, yeah? பேசுற. Sir, sir, what is this? She's not even started and your member is heckling us to the speaker. Exactly, sir. What is this? I don't even understand what he says. What is the point in saying this? What is this? Why is this started? This is all the BS. BJP doesn't respect women. They have no respect for women. Started a speech. Shame on you. Shame on you. Really? Shame on you. Shame. Shame on you. Really shameful. Very shameful. Sir, I stand here and I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking, and it is very unfortunate. I'm just reminded of what Periyar said when I see the BJP speaking here and heckling us, that the pretense of the men that they respect women and that they strive for their freedom is only a ruse to deceive them. I'd like to quote the
former Chilean president, Michelle Bachelet, a better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect, but to be elected. In 1990, after the Montego-Chelmsford reforms were passed, we got the rights to vote, especially in the Madras presidency and the Bombay presidency. The Justice Party, Needhi Katchi, passed a resolution on 10th May 1921 to grant voting rights for women for the first time in India. In 1927, Tamil Nadu elected its first women legislator in the country, Dr. Muthulakshmi Reddy, who was instrumental in abolishing the Devadasi system. But sir, nearly 100 years after that, we still have not passed the bill. In 1929, Periyar, in the Self-Respect Conference in Chengalpet, passed a resolution insisting on reservations for women in education, employment, and politics. The Women's Reservation Bill was first brought with the support of the DMK during the United Front government in 1996, September. And then Thiru Devegowda, who was the Prime Minister, brought this bill. And the Law Minister, Ramnath Kalab, was the one who presented the bill in this house. Then again, our respected former Prime Minister Vajpayee ji again brought this bill. But it was the UPA government in 2010 which passed it in the Rajya Sabha. And I got an opportunity to speak on the bill in the Rajya Sabha, and that was 13 years ago. And I've got an opportunity to speak on this bill again here. Yes. And we're still speaking about this bill and debating it for the past 13 years. The Women's Reservation Bill is a poll promise of the BJP. Yet, many leaders had to urge them to bring this bill and to pass it. Our leader Kalaignar had written to the Prime Minister in 2014 to pass this bill. Madam Sonia Gandhi wrote to the Prime Minister in 2017 requesting him to pass this bill. Our Chief Minister, M.K. Stalin, wrote to the Prime Minister again in 2017 requesting and urging the government to pass the bill. He said, the bill which was moved to empower women's voice in the legislatures and parliament of our great nation is struggling to succeed. This is really disheartening. The DMK even conducted a rally in Delhi from the Mandi House to the Jantar Mantar, and we had a march, and like-minded women leaders and women's organizations participated in the rally. I myself have raised this issue of bringing the reservation bill many times in Parliament, and to many of my starred and unstarred questions, the government's reply was very consistent. They said that they have to involve all stakeholders, political parties, and then build a consensus before bringing the bill. I'd like to know what consensus was built, what discussions were held. This bill was brought shrouded in secrecy. Yes. We did not know why this session was called for. In the all-party leaders meeting, there was no mention of this bill. I don't know if any of the political party leaders were called for discussions and deliberations about bringing the bill. And suddenly, the bill popped up from our computer screens like Jack in the Box. Is this going to be the way this government is going to function? Like we've suddenly seen that there are lotuses blooming, springing from the uniforms of our secretariat staff. Is everything going to be a surprise like this? In spite of all this,
when the Prime Minister mentioned the Women's Reservation Bill, and when our own Megwalji introduced the bill, our minds were so full of happiness, and the lines of Mahakavi Bharati rang in my heart. பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை தான் என்று கும்மி அடி, which if I translate says that we have come to make laws and to rule. Now we are equals and let us cherish it. But then, like the crores and crores of my sisters who are waiting for this bill to be passed, my heart also sank when you said we had to wait for it and we don't know when actually the bill is going to be implemented. In 2010, when the bill was brought by the UPA government, there was no conditions. The bill was to take effect immediately after the passage of the bill. But the bill which was presented yesterday clearly says the reservation in Clause 5, it states the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the state, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose, after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution. Our leader, Muthuvel Karunanidhi Stalin, in his statement today has said that India is the only country which has not conducted the decadal census. And if delimitation is going to be based on population census, it will deprive and reduce the representation of the South Indian states. It will become like a sword hanging on our heads. Yes. He has said that we support the bill. But he asked this question, why should the implementation be connected to the delimitation? Yes, why? And he says it is a strange drama staged by the BJP, keeping in mind the 2024 elections. And we cannot ignore the representation for women from the backward classes either. He has emphasized that the doubts and the fear in the minds of the people of Tamil Nadu and the South Indian states about our representation being reduced should be clarified, and there is a fear in the minds of the people that our voices will be undermined. There should be a clear clarification about this, because we do not want our representation to be reduced in any way. And just because you cannot give a reply saying we will not be underrepresented because the numbers will be the same and other states will get more representation. As it is, this has to continue so that we get equal say in what is being discussed. Sir, the 17th Lok Sabha has passed 40 bills on an average every year, and without hardly having opinions of women and without even hearing our voices in this house or the Rajya Sabha. And India ranks 141 out of 193 countries, falling in women's representation, falling behind our neighbors like Pakistan, Bangladesh, and Nepal. How long should we wait to see this bill being implemented? It can easily be implemented in the coming elections, the parliamentary elections. This bill, you should understand, is not a reservation, but an act of removing bias and injustice. And if you do not remove the clause which says after delimitation, then there is no point, because we do not know when this inordinate delay can go on. You can do the census, the delimitation after 10 years, 20 years, 30 years. The wait will continue going on. 2021 is not done. And
And of course, some of our leaders are very worried that if a woman becomes like a man, like if a man becomes like a woman, he gets the qualities of a woman, then he becomes God. But when a woman becomes strong, brave, then it is not something which is acceptable and she becomes a devil. You believe in God, you believe in Hinduism, and I'd like to ask, what is Kali? Isn't she brave? Yes. Isn't she strong? So who are you insulting? If this is an app, why cannot women be strong? Why cannot women be brave? There are stories of, haven't women participated in the independence struggle? Haven't women fought wars? Haven't you seen leaders, strong leaders like Mrs. Indira Gandhi in this country? It is this kind of words which actually put fear in our hearts. And yes, Jayalalitha was a strong leader. I accept. I have no hesitation in Well accepting done. that she's a very, very strong Well leader. done, Kani, well done. Well done. Exactly. Well done. And Mayawati ji, Madam Sonia Gandhi, Mamta Banerjee. Mamta Banerjee, and the one of the names you often forget is yes, Sushma Swaraj ji. And I also like to quote what I like to quote what Sri Arun Jaitley ji said when the discussion in Rajya Sabha happened. He said the argument that men can also ensure justice to women has been weakened. Underrepresentation and discrimination stare us in the face. Politics of tokenism must now evolve into politics of ideas. So please stop this tokenism. And this bill is called Nari Shakti Vandan Bill. Stop saluting us. We do not want to be saluted. We do not want to be put on pedestals. We do not want to be worshipped. We do not want to be called mothers. We don't want to be your sisters, your wives. We want to be respected as equals. Let us get down from the pedestal and walk as equals. We have a right to this country as much as right you have. This country belongs to us. This parliament belongs to us. And we have a right to be here. Thank you. Dr. Kakuli Ghosh Dastidar. Thank you, Speaker, sir. As I stand to support the bill, which has already been implemented by my leader Mamta Banerjee in West Bengal. West Bengal is the only state in the country which has a female chief minister, I'm sorry to say, in spite of Bharatiya Janata Party having their rule in 16 states. At the moment, we don't have any woman chief minister there. We are actually delighted to witness the realization of our leader Mamta Banerjee's vision, where women's rightful entitlements are being recognized and initiatives are being taken to uphold the vision throughout the country. She passionately advocated for the implementation of women's reservation all her life, right from 1996 when it was tabled first. And she was the member of the committee headed by the then honorable member, Srimati Geeta Mukherjee, trying to argue for the passing of the bill, possibly keeping in mind the sage Swami Vivekananda, who said, "Na jagile bharot lalana, e bharot jage na." It is the awakening of women of India which awakes India towards development. Bengal has boldly demonstrated and spearheaded a paradigm shift leading the entire nation towards progress. Notably, our leaders in the assembly, we have more women than anywhere else in the country.
we have more women ministers along with Mamata Banerjee. And in the Lok Sabha, right from 2014, we've been having more than 33% reservation within the party, so to say, without any forceful reservation being implemented through any parliamentary procedure or through the election commission. At the moment, in this August House of Lok Sabha, Trinamool Congress, All India Trinamool Congress has nearly 40% of women members, and also in the Rajya Sabha. This is what Srimati Mamata Banerjee has done. She is the only chief minister, like I said, and she's been implementing different programs for empowering the women, for empowering women towards education, for empowering women towards better health, and towards better administrative positions. It is ironic to note that despite the seemingly professed affection towards women demonstrated by the India Alliance today, just 6 months before the general elections, none of the 16 states has a woman chief minister. What took them so long? Why wasn't this bill brought in 2014? Why just now, just before the election? What are they trying to prove to the people? Is it like a gimmick? Is it like pulling out a rabbit from their hat and placing it before the country? The government has raised many questions against themselves. Why is the delimitation linked with the reservation? It's a sinister move, and we'll have more members in parliament from states which have failed in population control and poor women empowerment. Rather than allocating vast sums of money towards construction of structures and altering names of citizen nations, I would urge my colleagues in BJP to prioritize transformation of the mindset. It is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with their words. Moreover, it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed, and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? Why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras, killing women in Unnao? Little Asifa was stoned to death in Jammu. And the wrestlers, like I said, they have been manhandled, molested. I would also like to bring here the plight, the economic non-empowerment of the 100-day laborers who have job cards. They hold the job cards all over the country through the National Rural Employment Guarantee Act. There are many women there who work in that field, but their payment has not been released yet. That is also insulting the women laborers. So are the researchers, the scientific workers of ISRO and IITs being denied their salaries. I have requested Honorable Minister here in the last session that they are not getting their stipends. The research workers, the scientists are not getting, the women researchers of IIT Kharagpur are not getting their salaries, not getting their stipend. Don't shout me down. It is a fact. Go and look through the books. The job card holders are not getting their salary. The job card holders are not getting their salary. We know that. And also, in our state, the job card holders, the poor laborers, in the IIT Kharagpur, in ISRO, the women scientists, even after sending the Chandrayaan, they are not being paid their salary. So you have to respect women. आपको बोलना है क्या? अभी रुक जाओ, 1 मिनट. उनके बाद 1 मिनट, उनके बाद प्लीज, उनके बाद. আমার ছেলের বউ
I would like to quote, sir, I would like to quote Bengali poet known all over the world. Bidrohi Kavi Nazrul said, Bishya ja kichu mohan srishti chiro kolyankar ordhektar koriyache nari ordhektar nor. The women work very hard in every field. They should be respected. And none other than Vishwakavi Rabindranath Thakur. What did he say? He said, Jodi rakho parshe, sankote sanshaye, sammati dao jodi krotino brote. Like just now my sister here, Kanimoji, was saying, we want equal opportunity, we want equal respect, we want to participate in nation building as equals, not by looking down upon us, because we are equals and we can perform, provided we get support in education, support in healthcare system. What is the budgetary allocation for women's health? This government should tell me and the whole house that what is the extra budgetary allocation for reproductive health of women in the country. The women bear children, men don't. So women should require this extra budgetary allocation for their reproductive health. Do these first before bringing the bill. You have tabled the bill. This bill should have come in 2014. When you came, if you are so much interested for the welfare of the women, not before the election like a gimmick, pulling out a rabbit from your hat. Do I believe this bill? Do I believe this house? Do I believe that the government here? Or I believe their IT cell chief here, the IT cell chief, he is quoted as saying in 2010, Sonia ji holding the nation to ransom just to fulfill her agenda to see women reservation bill through. Will her MP stand up to her? Again he says, again in 2010 he says, by pushing the women reservation bill, Congress has created another constituency for itself. This one transcends caste and religion. He again says, when we should be talking and moving away from reservation of all kinds, we have a new wave demanding reservation movement. This is the IT cell chief of the Bharatiya Janata Party. You can have it. You again have this. We in certain states have reservation for women in the local bodies. Has it helped the cause of women? It questions whether the women in the local bodies has helped the administration. This is, yes, and he's always being rewarded. He's always maligning everybody in the opposition. So this I can lay it on the table. This is from the IT cell chief of Bharatiya Janata Party. They have always been looking down on women. So we are equals. Women are equals. We actually are better than men, I should say, in many respects, because we look after the home, the heart, and children. So this bill has been first brought in 2009, but it couldn't have passed at that time for whatever reason. But my leader, Mamata Banerjee, has implemented 40% in the state of West Bengal. From All India Trinamool Congress, we are representing here. So I would like to quote the famous boxer Cassius Clay, who said, catch me if you can. Catch me if you can, all of the political parties here. Catch Mamata Banerjee and AITC and make it 40%, not 33%, because we in Trinamool Congress get that much respect of being here in great number and also in the state assembly, where important portfolios like the health, like the law, like the women's empowerment, everything is, industry is being held by ladies. The home is in the hand of a lady. So why don't you respect women and give them their dues is the question. And the rest of the country shows so much of atrocity against women, where the NCRB's report says Kolkata registered the least number of rape cases, and out of these 19 major cities of the country, Kolkata has the lowest crime rate against women, whereas the other states have shown, the other states from data from NCRB, I'm not saying, it shows that in Uttar Pradesh, 56,000 cases, followed by Rajasthan, 40,000 cases of molestation, and in Maharashtra, 39,000 and more cases. So all the states ruled by
Honorable member, please conclude. Molestation against women, but it is only in Bengal that women are safe. So to keep us safe, this should be implemented and not treated as a gimmick. Thank you, sir. Shri Kiran Rijiju ji. Sir, every member of parliament has a right to make its point on this August House. Every word spoken becomes part of the parliamentary document. ये इस विभाग के मंत्री स्पष्टीकरण दे सकते हैं. Sir, अरे, why are you so intolerant? आप बात कीजिए अपनी. No, sir, every word spoken is a part of the parliamentary document. We should not mislead the house. When Kakuri Dasidar was making statement, she made a very serious allegation which is completely misleading. She said that ISRO scientists are not getting regular salaries. The ISRO scientists themselves, including some of the scientists who have retired and who are regularly in touch and supporting ISRO, have clearly said that every regular employees, including those who are pensioners, are getting regular on-time salaries and pensions. And the women scientists of the ISRO have made special mention that Prime Minister Narendra Modi has given the best support to the ISRO and they have made the country proud. So record must be stated, sir. श्रीमती बांगा गीता विश्वनाथ. Thank you, Speaker, sir. Thank you for giving me this opportunity. I convey my thanks to our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu. Sir, భారత మాతకి మహిళలందరి తరపున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మా తెలుగు తల్లి ఆనందపడేలా కొత్త పార్లమెంట్లో భవనంలో మొదటి బిల్లులో మొదటిగా మాట్లాడే అవకాశం నాకు వచ్చింది తెలుగులో. మా లీడర్ లోక్సభ లీడర్ మిథున్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్, ఎత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత. స్త్రీలు ఎక్కడ గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు, సమాజం కూడా ముందుకు వెళ్తుందనే ఆర్యోక్తి ఉంది. అట్లాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారు చెప్పినట్టుగా ఒక సమాజాన్ని కానీ ఒక దేశాన్ని కానీ అభివృద్ధి చెందింది, ముందుకు వెళ్ళింది అని చెప్పాలి అంటే మహిళల యొక్క స్థితిగతులను చూసి చెప్పాలి, మహిళలకున్న హక్కుల గురించి చెప్పాలి, మహిళలు అనుభవిస్తున్న పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్తారు. హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం గౌరవనీయులు భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి మహిళా బిల్లు మరి ఈ రోజు చర్చకు తీసుకువచ్చినందుకు, ఈ రోజు పాస్ చేయబోతున్నందుకు సభ్యులందరి సహకారంతో. అందరూ మాట్లాడడం జరిగింది, గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. 27 సంవత్సరాలుగా పోరాటాలతో, అనేక అడ్డంకులతో, అనేక ఒత్తిడిలతో ఈ బిల్లు రాలేకపోయినప్పటికీ కూడా వికసిత్ భారత్ ని 2047లో సాధించాలి అంటే నిర్ణయాత్మక విధానంలో మహిళల పాత్ర ఉండాలి అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు నిర్ణయించి మరి అందరి సహకారంతో ఈ బిల్లును తీసుకురావడం జరిగింది. మనం చూస్తున్నాం సార్, మరి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గాని, సరోజినీ నాయుడు గాని, మరి సావిత్రిబాయి పూలే గాని, అలాగే కందుకూరి వీరేశలింగం రాజ్యలక్ష్మి దంపతులు గాని వారు ఎంతో కృషి చేయడం జరిగింది. మహిళల ఆర్థిక స్థితులను మెరుగుపరచడానికి, మహిళలను విద్యను మెరుగుపరచడానికి, మూఢనమ్మకాల్ని పారద్రోలడానికి, వితంతు వివాహాలు జరిపించడానికి, మహిళలకి అండదండలుగా ఉండడానికి ఎంతో మంది కృషి చేయడం జరిగింది. మరి దానివల్ల ఎన్నో అవకాశాలు రాను రాను పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మహిళలకి భాగస్వామ్యం, నిర్ణయాధికారాల్లో భాగస్వామ్యం చేసే విధానం మాత్రం రాకపోవడం
ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా బాధ కలిగించింది, ఇబ్బంది కలిగించింది. భారత మాత కూడా మరి సంతోషించలేని పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఈ రోజు మహిళల్ని భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా అన్ని నిర్ణయాత్మక విషయాలలో భారతదేశంలో మహిళలు ఎన్నో ఇబ్బందుల్ని మరి ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ తొలగించాలి అంటే తప్పకుండా చట్టసభల్లో మహిళలకి అవకాశాలు రావాలి. అప్పుడే అనేక చట్టాలలో మహిళలకి కావలసినది, బాలికలకి కావలసినది, మహిళల్ని ఉన్నతంగా స్థితిలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి అనేక అవకాశాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. 140 కోట్ల జనాభాలో మహిళలు సగభాగం ఉన్నారని మనం చాలా సంతోషంగా చెప్తున్నాం. కానీ మన సెక్స్ రేషియో రేట్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా రాష్ట్రాల్లో మరి భారతదేశం యొక్క సెక్స్ రేషియో తీసుకుంటే 940 ఉంది. కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం చూసినట్లయితే 795, 800 లోపే ఉండడం అత్యంత బాధాకరం. అంటే ఆడపిల్లని కనడానికి కూడా ఇంకా మూఢనమ్మకాలు అడ్డొస్తున్నాయి, ఇంకా ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డొస్తున్నాయి, ఇంకా అవగాహన లేని పరిస్థితులు అడ్డొస్తున్నాయి, ఇంకా పురుషాధిక్య మరి గ్రామాలు, ప్రతిశాధిక్య రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పోవాలి అంటే, వీటికి సంబంధించిన చట్టాలు తీసుకురావాలంటే తప్పనిసరిగా మహిళలు చట్టసభల్లో ఉండాలి అనేది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న మరి కోరిక. అదే విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మేము గర్వంగా చెప్పేది, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆడవారిని గౌరవించడంలో ముందుంది అని చెప్పి మేమందరం గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఎందుచేతనంటే ఇప్పుడు చట్టసభల్లో 33% వచ్చింది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల్లో ఉన్న రిజర్వేషన్లు మించి 57% మంది ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు కూడా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా నామినేటెడ్ పదవుల్లో ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోని ఇచ్చి ఉండరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా 50% మించి మహిళలకి అవకాశం ఇచ్చి వారు కూడా పరిపాలనలో భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకుని అందరికీ కూడా పదవుల్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేకాదు ఈ రోజు అమ్మఒడి పేరుతో విధంగా చేయూత ద్వారా, అమ్మఒడి ద్వారా, అదే విధంగా మహిళలకి విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన బిడ్డలకి ఇవ్వడం ద్వారా, మరి తల్లుల్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా, తల్లులకి ఆర్థిక సహకారం ఇవ్వడం ద్వారా మరి మహిళలందరూ కూడా ఆర్థికంగా బలపడడానికి, మరి ఎవరి దగ్గర చేయచాచకుండా వారి ఆత్మగౌరవంతో బతకడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది. అంతేకాదు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను ప్రస్తావించదలిచాను. మరి మనం చూస్తే మ్యారేజ్ అయితే గృహిణి అంటారు, హౌస్ వైఫ్ అంటారు. కానీ మహిళకి హౌస్ వైఫ్ అని పేరే గాని అమ్మగారి హౌసో భర్త గారి హౌసో ఉంటుంది తప్ప తనకి సొంత హౌస్ ఎక్కడ కూడా ఉండని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన 30 లక్షల పట్టాలతో ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఈ రోజు గృహిణి పేరు సార్థకమయంగా అందరికీ గృహాలు రావటం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆస్తి హక్కు ఉంది మహిళలకి, ఆస్తి హక్కు చట్టాల్లో ఉంది, కానీ ఆస్తులు లేవు. ఎవరైతే లక్షలాది మంది పేద మహిళలు ఉన్నారో, ఎవరైతే లక్షలాది మంది అట్టడుగు వర్గ మహిళలు ఉన్నారో వాళ్ళకి కనీసం చెప్పుకోవడానికి ఆస్తి హక్కు లేదు. కానీ ఈ రోజు లక్షలాది రూపాయల విలువైన లక్షలాది విలువైన పట్టాలని ఇవ్వడం ద్వారా మరి ఈ రోజు అట్టడుగు మహిళలు కూడా లక్షలాది రూపాయలకి ఆస్తిని సంపాదించుకునే విధంగా ఉంది. వీటన్నిటి ద్వారా మహిళలకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది, మహిళలకు ఆత్మస్థైర్యం వచ్చింది, మహిళలకు ఒక ఆర్థిక స్వాతంత్రం కూడా వచ్చింది. కాబట్టి మేమందరం కూడా హృదయపూర్వకంగా మా అందరి తరపున, మా పార్టీ తరపున మేమందరం కూడా ఈ మహిళా బిల్లుకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. రాబోయే కాలంలో ఏ విధంగా అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకి రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో అదే విధంగా అట్టడుగు వర్గాలకి, ఓబీసీస్ కూడా, మహిళలకి ఓబీసీస్ కి కూడా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం ద్వారా మరి మహిళలకు కూడా చేయూతని ఇవ్వాలి వెనుకబడిన వారికి. ఇంకొక విషయం చివరిగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మరి ఈ బిల్లును కూడా త్వరితగతిని డీలిమిటేషన్, సెన్సస్ ఇవన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయించి, ఎందుకంటే మహిళలు ఈ రోజు జనాభాలో సగభాగం ఉన్నారు, 50% రిజర్వేషన్ కి డిజర్వ్డ్ గా ఉన్నారు మహిళలు. ఈ రోజు అటువంటి మహిళలకి 33% వస్తుంది. మాకు సంతోషంగా ఉంది. ముందు రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరింత ఇవ్వాలి. 2024 ఎన్నికల్లో అమలయ్యేలా చూడాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. श्री राजीव रंजन सिंह जी।
सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में। लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं। और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। और अगर आपने शुरू करा होता, अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल। आज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज हैं। आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। बिहार में आपको जरा सीखो यार, बिहार से सीखो। अभी बता रहे हैं बिहार पहला राज्य है, ये भाषण दे रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2015 में सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। 2016 में 35% राज्य सरकार की सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को। 1 साल के अंदर आपकी तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे। कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहे थे, आंकड़ा की बात कर रहे थे। अरे आंकड़ा तो आपका 2019 से था, काहे नहीं किया आपने? जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। आपको हम बताना चाहते हैं, ये इनको क्या मालूम है दुबे जी को उत्तर प्रदेश में तो अभी सुना रही थी वो कहानी, तो इसलिए बता रहे। 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है, गरीब महिलाओं को। इसलिए आप क्या बात करिए, आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? आपको कोई महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है। आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए क्या हुआ, बोले थे
आपके जो संस्थापक एक हैं, पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है, उसने क्या कहा था आपको? आरएसएस, ये लोग बता रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने क्या कहा? कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा? आज अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया है बिहार में, पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में एकल पद पर दिया है, एकल पद पर आरक्षण दिया है। ये क्या बात करेंगे? ये भी प्रवचन दे रहे हैं, एकल पद पर मिला है। और अभी जब राज्य की सरकार ने, बिहार की सरकार ने जब जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार उसके विरोध में खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट उसका विरोध कर रही है। ये इनका चेहरा है, ये इनका चेहरा है। और ये बात करते हैं नारी शक्ति का, जो नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं, बंधन की बात है, अपना बंधन कर रहे हैं आप अपना बंधन कर रहे हैं, अपने कुर्सी का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने का बंधन आप कर रहे हैं। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया, ये जुमला होता है चुनाव में, इसी तरह चलता रहता है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव। यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है, आपको पहचान गई है, आपके झांसे में नहीं पड़ने वाली है। आपको सत्ता से 2024 में मुक्त होगा। वो भय आपको सता रहा है, वो भय आपको सता रहा है और इसलिए ये बिल आप लेके आए हैं, इसलिए इससे कुछ नहीं होना है। और इसे कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्रीमती राजश्री मलिक जी, श्रीमती राजश्री मलिक जी प्लीज। आज जो महिला संरक्षण बिल आसी पूर्ण मात्रा आम दल तरफ समर्थन करुच्ची सर। आपन जानिथिबे सर, प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक जेतेबेले मुख्यमंत्री थिले 90 मसीह